Septemba ya tariki 28 ni muhuko wakwa ati muthenya waku no gutwarithia wega ngatho cia mwanya ni gwitikira ukorwo kirumanira na ithu moine maitu ma muthenya wa mothe ngai kunyita ugeni niguo ngumenyithie maria mariko thini ria iriko ya mohoro mbere ndaya na gitio kinene ri tombe tomukire mumwe mama yatwaririria The digital space is giving us leverage on digital jobs, remote jobs that we are already working with. Burudi wa Kenya nirani gukinyaniria uthi wa na mbere na njira ya gutigirira kambuni ingi 500 ciambiririo. We are appealing to those living in low-lying and flood-prone areas to move to higher grounds. Munini wa President Rigathi wa Gachagua ni atafanĩtie mũcemanio na ndudu ya minister kũrĩra mĩtaratara ya kũhũrana na mbura ya El Nino. Kenya kũnyitanĩra na mabũrũri marĩa mangĩ arĩ gũkũngũĩra mũthĩ wa safe abortion. Mutaburuko yura gukinyira na njira ya imwe kwa imwe new live transmission turamemerekia kuma guko mushimuni wa Kenya na rifina kogo no korokera na ithu kuri na Facebook ni @muthingi TV wana watu tigira ndumuri ya kuguheko atire garire hone toko tukimyamukira na giteo kineru tukorwo tukirika mohoro-ini maitu no mbere ndaya ni wega ngurikania ati mahinda muhore tungicemania nawe no njete Kariuki wa Nduati gajeshere tweretie kuona ati ni gukorwo gitika tukianjiriria minister ugitiri wa thaini Professor Kariuki Kile wikinya mbere ya kamiti ya mwanya na makiria ya Senate na kuria guikagio makana na kuria guri iguru rigi munyafarire wa wira wake na makiria mathako-ini na makiria kana mathako-ini na unduire na kuria ekunyafarago iguru rigi urangeri kana ugitiri wa sector ici gukirigwo Kindiki ni ataririe kana agitaririe mbere ya kamiti no ya bunge nigite ati ni kwambikitwo mitaratara miganu ni iria ikurumagirirwo kana irumagirirwo hindi ya gutambia maabitha borithi na kuria mugite kana na kuria kamiti no ikiti ihoya ria gutigirira ati undu ni wakorwo gikinyanira na njira iria yagirire undu gwitwo tibashia wa Wanjere ni aratariria. Minister wa Gitiri wa Thiini Kithure Kindiki ni umanaga ikaro na kamiti ya bunge ya mathako na unduire kuria marireirie gucokio ugitiri wa maabitha borithi kuria ikundi cigitwarithia birigiceni ciao. Only country in the world. Kindiki ni ugire ni meharirie guthikiriria mateta na mahoya ma kamiti iyo amu mateta macio ni mega na magiriru niguo kugacirithia uthii wa na mbere. Ni ataririe ruhonge rwa maabitha borithi ni ruhonge rukoragwo na wiyathi na rutinginengerwo mawatho ni mundu o wothe kana kambuni. We are open to having this discussion, and when the committee requires progress, to provide that committee. The National Police Service is independent, and the Inspector General of the National Police Service cannot be given directives by any person or entity except a matter of policy. Kindiki ni etekanirie na mawakiri ya kamiti ino kuria augire andu matimenyaga ngurani ya mahitia ma kiwatho kona ini ntonga iria ingihutika na iria itangihutika toria aratariria. Part of our misunderstanding as the Kenyan society and much of the developing world is caused by our distinction between offenses against tangible property and criminal offenses against intangible property. That's where the misunderstanding is coming. As the same and equal right to be protected by the law enforcement agencies from deprivation of their intangible property. It is property. Intangible property is property like any other. Ni athire na mbere na gutariria mitaratara iria honge cia ugitiri ibataraga kurumirira niguo makorwo magituma mbiraru kana maabitha borithi kugitira muingi kana kambuni cia andu kiombe. But if you say, for example, you need the support of the National Police Service to carry out an operation in some section of town where you have a number of businesses which are violating the law, that is an operation. And an operation cannot go on without an operational order. Oho ni ugire no gukorwo na miario egie imwe cia ciuria iria ciuririo taumwa na macokio niguo gutigirira ni mararumirira mitaratara iria yagiriire ya kiwatho. That is something that we could discuss, maybe not here, maybe after here, and see how, if it is possible, whatever they're asking to be supported and in what circumstances, because
we cannot take any action until the assurances which I have said are given. Otherwise, we will be defeating the purpose, we'll be even undermining the decision of government and NPS to withdraw on the reasons. Kindiki ni arikirie na kuga thirikari ya Kenya Kwanza ni ikoragwo yeheranitie na ndeto cia ugitiri na ndeto cia uteti na matua mothe ma ruhonge rwa ugitiri makoragwo matanyitwo kuguna bururi no ti ma mundu kiombe. This Kenya Kwanza administration has committed to depoliticize all agencies of national security and to make decisions based on the best interest of the country and not the whims of the minister or the IG or an individual officer. Oho niongereire na kuga mahoya maria kamiti ino yuma namo megie kunengerwo ugitiri matingihota gukinyanirio kwa ihinda riri no matabanie miario ingi kana gucokia mahoya macio na njira ya marua. That request is legitimate. Unfortunately, it cannot be processed in the circumstances we are in. Muthingi TV jitagwo Bashia Wawajere. Bashia Wawajere thegio muno ni undu wa riboti na ngakiro ati Kindiki mbere ya kamiti ya bunge no ti ya senate guthomeire riu nake mwandiki mukaruro ministry ino ya ugitiri wa thiini no ri wikaina ta PS Raymond Molo ni athiete na mbere na kugate thirikari ni nyitetie muyuri gutigirira ati ni na jakara sheki na ina aria makoragwo mari na mbere na kwagaria thayo wa muingi akiuga ati itoi ikuri keo hado na makiria guthamaka bururi wa Kenya keria county ya Malindi kana keria county ya Malindi Dr. Raymond Molo ni atari ati ukinyirire riu thirikari ni thiete na mbere na kwambika mitaratara iria yagirire gutigirira ati ni ahurana na undu uyu ta uria ya the issue of the threats of terrorism in northeastern and coastal regions. So we had a team that comprised of the regional security and intelligence committees of the two regions, together with the county security intelligence teams. So we went through a review of the issues around terrorism and also the plans around trying to address the ever-existing threat on terrorism, particularly in Lamu and certain parts of northeastern. So that team, of course, we've ended up with a raft of proposals that we'll be implementing over the next 2 years. But the biggest takeaway is the role that the multi-agency plays in trying to address the threat of terrorism. So we are calling on every player within government, outside government, the elected leadership, particularly from the two regions, and also the citizens, wananchi themselves, because without wananchi, who actually are the biggest group that bears the brunt of terrorism, it's difficult to completely deal with the effects of the terrorism itself. The budget and responsibility is to see to it that there is peace and security in our country. In this region, we know there are many issues on security, and that is where our discussion has centered on. We are doing well, and I'm grateful to the officers. Haya, tugithiri riboti nyingine ati no bunge ni marikitie kumetekera kumurikana njira nene mawatho ma atumia mauruti wa nda ritana riria rikitio ni anyitite mina makiria kuma kaunti-ini ya Nakuru muthe wa gukungwira muthenya wa kana muthe wa gukungwira Safe Abortion Day kana igongona riria ritabanirio kaunti-ini no ya Nakuru wo anyitite matiganite ni mathiite na mbere na kuga ati uhoro wigie githomo ni mwe wa maundu maria macungagiriria githomo kia airitu gigukorwo na kumanagia na undu Rĩrĩa thera kũngwĩra mũthenya wa kĩmabũrũri harĩ andũ arĩa marutaga nda nĩ International Safe Abortion Day. Kaunti ya Nakuru nĩ nyitĩte itemi kũngwĩra mũthenya ũyũ. Hii ya leo ni kuwasihi wanaharakati, kuwasihi wanajamii na kuwasihi wale ambao wanatekeleza sheria zetu na wale ambao wanahakikisha kwamba sheria zinabuniwa katika taifa letu la Kenya, ya kwamba waweke maisha ya mwanamke katika taifa letu la Kenya isiwe maisha ya kubahatisha. Kunyigana na anyitite mima tongoretio ni Martin Lunaro ni mwaritie abunge metekire kurora mawatho maria magathikirwa kuna magi mao makora na kihariro. I want to urge
that discrimination in this country is becoming so much more within the Parliament of Kenya. We want to ask our Kenyan citizens, do you know whom you elected to represent in the National Assembly? Are they there to represent your interest, or are they there that have been paid by international communities to demeaning the rights that have been put into place by our forefathers, by the founders of this country? Experiencing teenage pregnancies, been experiencing a dropout from school from these teenagers, and we've also had severe cases of sexual sanitary towers as the county government and as the Department of Gender. Josephine Aching ni ataririo riiretu amwe macungagiririo ni guteaniria mathomo mao riria mohanda cia tene. Currently we are doing a construction of a mega DBV center in Gilgil. The center we shall have a section for men and women aside. We're also intending to have a training sector there so that handle the victims and they're going through the counseling, catching up, or getting to recover. They go under some trainings on the basic skills and maybe beadwork or fashion and design. Gukirio guo ni atari ati ni gugukorwo na ceceni ya kuhurana na ngucanio cia kimucii mwena wa Gilgil iria itanyitwo guteithiriria aria makoretwo makigerera mathina macio. Dorcas Nyambura ni atariirie ati kuruta nda bururi-ini wa Kenya tihitia ni gwikiritwo mihaka gatiba-ini ya bururi. In Kenya is not illegal, it's just restricted on 4 grounds which are listed in the constitution. So we'd want to, at the end of the day, since we champion for right to health, is to ensure that the number of deaths arising out of unsafe abortion are ultimately reduced. Kiribotera Muthingi TV ni njitagwo Ng'endo wa Njogu. Thenge muno mundu witwo Ng'endo wa Njogu ni undu wa riboti yo. Thirikari nayo ni thiete na mbere na kuga ati ni getete wega na gutigirira ati mehariria mothe maria mahagie mathiko itemi ria gutigirira ati mbura ya gifufuto ya El Nino ndinakorwo ikukana muiro cyo ndinakorwo gikuwa ndo no akorwo ugikinyanira ni ndomirire kireire munini wa mutongoria wa bũrũri wa Gachagua wa kimana hari mucino wa Kenya Nairobi na kure kunyitanire muthenya wa omothe na kana muthenya wa omothe hindi ya mucemanio wa guthurima mehariria maya na makiria kuma kuri honge itiganite ukiriguo munini wa president ne thiete na mbere na kuga ati kaunti cia 47 Shego no kuri kihariria wega kuona ati bureno itanyitwo kura kumanagia mweri ukite kana mwambiririo wa mweri ukite igitanyo gukorwo igitirika mweri wa mbere wa mwaka ukite wa 2024. Shege wa wajohi na ishi. I want to give the government's commitment that we shall apply all resources at our disposal. Thirikari irutire gutigirira ati mehariria ma kung'ethanira na mbura ya El Nino ni makinyanira igikuruhania honge ciothe cia thirikari iria cire mihango-ini iyo kuringana na wa bũrũri Rigathi wa Gachagua na makiria gitariria ati muoroto munene ni kugiririria thina o wothe ungiyumiria hindi ya mbura iyo no indi kung'ethanira na mathina macio. We are not preparing to respond to the El Nino expected disaster. Rather, we are consolidating and refining coordination strategy for mitigation. Unlike the past, we are saving lives and livelihoods before tragedy strikes. That is why this convening is critical in streamlining our actions as opposed to disjointed reactionary measures. While it is the responsibility of government to protect life and livelihoods, inclusion of partners offers well thought out actions for better results. Akiaria hindi ya mshamanio thurima mehariria macio kuri honge ngurani cia thirikari muciini gwake mwena wa Karengo Nairobi niguo ni atariirie atiri thirikari cia kaunti hamwe na honge ingĩ cia thirikari gutigirira ati ni matoria rugendo rũu otoria mang'ethanĩire na ng'aragu wa mbura kuona ati ka muingi koyaga ndiri. Though we have 2 levels of government, we also have the same people, the people of Kenya. And the 2 levels of government are not in competition. They complement each other for the common good of the people of Kenya. So let our national administration officers work very closely
with our county governors and the administration so that we can serve our people better. Mwena-inĩ wa thirikari cia kaunti ona cio no cirathiĩ na mbere meharĩrĩria-inĩ mau na nginyagia rĩu kaunti 23 nĩ cineanĩte riboti ciao na iria cithukĩirwo kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 8 kĩrĩa irĩgĩrĩirwo kuongerereka wona kaunti icio ingĩ ciatiriha mĩhang'o ĩyo kũringana na ndũmĩrĩri ya mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya magavana Anne Waigũrũ. These counties have also done a quick estimation of the amount of resources that will be requiring to deal with this matter. And out of the 23 counties that we already have an estimation of about 8 billion shillings. You can imagine by the time the others come, we'll probably be at 15 billion shillings that will be required to fund this El Nino preparedness and response activities. Rĩu mũingĩ nĩ ũrĩtwo imenyerera wona mbura ĩyo yaringa kwambĩrĩria mweri-inĩ ũkĩte na makĩria rĩtana rĩgĩikio kũrĩ nyũmba cia mohoro mũingĩ ndũmĩrĩri na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. And again we ask Kenyans not to be very adventurous because the Director General of Meteorological Department said some people are daredevils. And we saw that in 1997. Some motorists are impatient. They want to drive through raging floods, and we lost many lives in 1997. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Njohi. Thengia mũno mũndũ Chege wa Njohi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ na kuona maabitha a borithi nĩ marĩkĩtie gũikia ngono mũkũĩrwo ũmwe wa mahiũ mwena wa Kikuyu gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kiambu na ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabania ũici wa mahiũ na makĩria ng'ombe kumanagia kũrĩ mũrĩmi ũmwe gũkĩrĩ ũguo nĩ matarĩirie atĩ nĩ mahotete kũhonokia ng'ombe 4 gatagatĩ ka iria irĩtwo gũkĩrĩkana atĩ irakoretwo ikĩiywo na ningĩ gũtwarwo gĩthĩnjĩro-inĩ kĩa WT kuonekana nĩ kwĩra nacio riboti ciĩgiĩ wĩkinaĩ ũyũ cikanĩte gũkorwo igĩthiĩ na mbere rĩu aikari makiuga atĩ nĩ ikinya rĩega ũhoro ũrĩa wĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ Evans Moseno ũrĩa mũnini wa komanda gĩcigo-inĩ kĩu gũkĩrĩ ũguo nĩ mathiĩte na mbere na kũria mũingĩ wothe ũngĩkorwo na mũhuhu wĩgiĩ thũgũrĩ ĩno metĩkĩre gũkorwo makĩhe riboti ĩno maabitha a borithi itemi rĩa kũmateithĩrĩria na ũthuthuria mbarathi-inĩ wa kũmenya nĩkĩĩ gĩcũngagĩrĩria kĩrĩa kana nĩkĩĩ kĩrĩa kĩngĩ ũkĩrĩ ũguo maabitha a borithi nĩmekwĩire atĩ wae gũkorwo ũrĩa ũrakorwo akĩiya ng'ombe ici arĩ na thũgũrĩ maratabania na andũ a gĩthĩnjĩro. Chege ĩno riboti ĩno. Mwĩkũĩrwo wa ũici wa mahiũ nĩ aikĩtio ngono nĩ maabitha a borithi mwena wa Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu na makĩria ng'ombe 4 cikĩhorio ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ na iria cirerĩkana cikũroretio gĩthĩnjĩro-inĩ kĩmwe mwena wa Dagoretti. Wakauliza wapi permit ya kusafirisha ng'ombe, wakawambia tuko na permit, lakini sasa kabla wajibiane hapo katikati, sasa hao security guards wakatupigia simu, tukapigia inspector, tukapigia polisi kutoka Kikuyu na wakarespond. Agĩkĩra mũkonde ndeto ĩno mũnini wa komanda wa borithi wa Kikuyu Evans Moses nĩ agathĩrĩirie ngwatanĩro njega gatagatĩ ka maabitha a borithi na mũingĩ kuona nĩkĩo gĩtũmi kĩa gũkinyanĩria gũikio ngono kwa mwĩkũĩrwo ũcio. Kwa majina naitwa Evans Moses, Deputy OCPD Kikuyu Sub County Officers. Akasema ya kwamba ameona ng'ombe zikiwa zinatembeshwa kwa reli zikiwa zinaelekeshwa area ya Nduati. Pia alipiga simu, tuliweza kumobilize officers kutoka Togoto pamoja na wengine wakaweza kuintercept, wakaweza kushika hiyo ng'ombe na wezi walikuwa 3, wawili walitoroka lakini mmoja akaweza kushikwa. Vile alishikwa aliweza kupeleka hiyo officers mpaka mahali walitoa ng'ombe, mwenyewe akaweza kupatikana ambaye ameletwa mpaka hapa. Tuko na suspect ambaye sasa atatusaidia na upelelezi ndio tuweza kushika au wengine. Ona gũkĩrĩ ũguo aikari a Kikuyu nĩ matetetie wongerereku wa ciĩko cia ũici wa mahiũ iria cirerĩkana ciaya gũkorwo ciratabanio nĩ ithĩnjĩro mwena wa Dagoretti kuona atĩ macũngagĩrĩrwo kũrara nja makĩgitĩra mahiũ mao. Watu walihamia kama saa 9 za usiku wakavunja boma pale nimejengea ng'ombe, wakazisukuma kwa mguu wakazileta hapa Dagoretti. Hapa tuko saa hii. Hii ng'ombe moja yangu zimepatikana na polisi walikuwa patrol jana usiku, wakasikia kitu wakafuatilia hiyo kitu
mpaka wakawashika watu. Riu aikari aya ni moretie ruhonge rwa ugitiri kuigiririka niguo kuhukia thina ucio kaimana. Sasa wawili walitoroka, lakini mmoja ameshikwa na tunashukuru kwa sababu sasa akipelekwa kotini ataweza sema wale wengine walikuwa nao, ili hii wizi ya ng'ombe yenye imeanza hapa Bogoto hatuko nayo, na wanaiba kutoka huko Kikuyu wanasafirisha huku, na sasa tunaona jina ya watu wa Bogoto haitaharibika. Handu-inĩ ha Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Wanjohi. Thengi nĩ mũndũ gwĩtwo Chege wa Wanjohi nĩ ũndũ wa riboti na tũkĩhoka atĩ nĩ mwena ũcio wa Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu. Twambe tũikĩrie na gĩtĩo kĩnene mũrori wakwa na ũndũ ũgetĩkĩre gũthĩra mĩtambo nĩ tũracokereria. Nako kaguru karime gatana kari muhuru nake mumagari niyo nagira tutaga wira wa kwendia hema negeka na ngonia kene wira wa diraga na goko na yote ni tutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni goko kwa Muthingi TV nikio ni tugicemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tuli na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho yandĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Mũrugi. Ure murimi munini na ni uravatara ngwatanĩro na nyũmba ya mohoro ihinda nĩ rĩrĩ amu Muthingi TV nĩ ĩrakũhe mweke wa kwanĩrĩrithia kĩmenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene. Tũhũrĩre thimũ kũgerera 0777 572 358 kana ũtwandĩkĩre email nĩyo sales@lookuptv.co.ke. Ũka tũtume ndũgũ na tũtirithanie hamwe amu ndũgũ nĩ makinya. Muthingi nĩ hĩndĩ tũrawamba no na tũkĩwambaga ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ Muthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ka ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra na niĩ Mũthoni wa Wambũgũ thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. Amaretwa njĩtagwo Dr. Susan Njuguna nĩ yambĩrĩirie gĩikaro gĩkĩ gĩa ciana gĩtagwo Eloi Children's Home. Twĩna ciana 36 tũkera Mwathani nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũririkana ti kawaida kũririkanwo no nĩ Ngai ũtũmĩte tũririkanwo nĩguo nĩ tũragoca Ngai na tũkamwĩra nĩ wega nĩ ũndũ wa kũririkanwo na nĩ tũrenda kwĩra andũ atatu nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa mwega marutaga makatuĩka a kũhutia ngoro cia andũ kũhe andũ hinya koguo andũ arĩa matarĩ na mwĩhoko makamahe mwĩhoko. Thank you for impacting our lives and changing our story. Nĩtũcokereria ngatho cia gũthiĩ na mbere na gũkorwo kana ũkĩrũmanĩra hamwe na ithuĩ tũgĩthiĩ na mbere na ũkũmenyithio ta ũrĩa bũrũri wa Kenya ũrathiĩ na mbere na kwĩrunga na korwo nĩ hĩndĩ wakorwo ũkĩhingũrĩra karavisheni gaku gũkũ nĩ kwa Muthingi TV. Ngatho cia mwanya
rero tugithi na mbere ni ati thirikari ya kaunti ya Nyandarua riu ni irikitie kuruguria mubango wa Olkala Laboratory no irongoririo gucenjia gikaro kana irongoririo gucenjia gikaro kiu kia eka 79 gituike giceceni gia kiriu kia ugendi mundu gwitwo Mwende wa Baire ena ici mwena wa Nyandarua thirikari ya kaunti ni irugurite mubango wa Olkala Laboratory irirongoreirie gucenjia gikaro kiu kia eka 79 gituike ceceni ya kiriu ya ugendi. Kwa hivyo Nyandarua tuko na ile laboratory kubwa ama second in the country. Kwa hivyo situpige makofi manake ni kubwa na tutaitumia. Na tukasema kwamba ni lazima katika ile mipangilio yetu tuko naye imechorwa pale kwa ile plan lazima tuifungue kirasmi na ile ya kutumika kwa wananchi wa Nyandarua. Sisi ikawa kwamba ni serikali ya kusema na kutenda na ndio fazi tunafanya. Kogena kwa thikari ni irutirite kuhe andu gathi wa kutheremia mohoro na kugia uhoti wa kumenya uhoro. Ino ni ndomeri iri iheanitwo ni Minister Eliud Owalo muthenya wa gukungwira International Access to Information. The International Day for Universal Access to Information is celebrated across the world on every 28th day of September to remind ourselves of the inherent right of individuals to access information. This includes official information in the custody of the public authorities. So it is an inalienable right enshrined in our 2010 constitutional dispensation here in Kenya as well, to ensure that each and every individual of each and every Kenyan for that matter accesses any sort of information from any government entity depending on unfolding events from time to time. Makiria ministry ya wonjoria wa wigithia hamwe na thirikari ya kaunti ya Kajiado ni thundurite kiganda kia milioni 500 mubango-ini wa kunyihanyihia wagi wa mawira bururi-ini. Na gavana hata kabla tukamilishe hapa, rais aliamurisha bunge hawa na niwashukuru, akaweka shilingi bilioni 1 na milioni 750 kukamilisha kiwanda yetu hapa ya ngozi hapa Kenani ambapo ni karibu sana. Sasa hata kabla ukamilishe hapa Kenani inakugojea. Sio lazima kwa kwanza ugojee mpaka hapa. Leta ngozi tuanze kushirikiana ndio hata wakati tutakuja hapa tuweze kuwa mbele. Theri muno mundu ogwitwo ti Mwende ni undu wa riboti ya obitha umwe wa borithi kuma na kirogo ya guku ni kaunti-ini ya Kirinyaga nirikitie kuruta muoyo na njira ya kana na njira ya kuitari thiini ya nyumba gwake na kuria arakomborete agikira ndeto na mukonde. Munini wa Chifu Kamukoji Kirugoya no riukaine ta Julius Muriithi Ngari ni ugite ati mutigaire arari abitha ceceni-ini ya Kirugoya na kwa ihinda haria mieri 100 na ndarakoretwo githie wira abitha uyu kurekana ati areitire muthi wa Jumatatu no inde uthuthuria no wambikite bakumenya niki kirarire kiria kiri. Nyumba-ini ino ya gukombora tauni-ini ya Kirugoya kaunti-ini ya Kirinyaga ni kwa abitha uyu wa borithi erutire muoyo na njira ya kwita undu uria umakitie andu matiganite. Maritwa njitagwo Anthony Kenywa na ni ward administrator Kirugoya ward Kirinyaga county. Ni ngwigwitie riboti ati kuna some suicide case so ndoka kuroreria ndakora kweri ni ubama kuringana na ni wa murugamiriri wa nyumba ici akorire kufuri ya nyumba ino ehocetio na hau akigutha murango no gutire mundu etikire no agiciria kuhingura dirisha kuria tungirwo ni mbica ya mundu weitete. Amaretwa njitagwo Hani Wanjiru kana Hani Nyonje. Ni kiatika mwena uyu wa nyumba ici. Koguo ni nyonete kufuri iyo icuriti hau maita meri ndeciria kuringaringa. Yani nganingire ndaigua mundu ucio nda respond ndoya kahiu ndahingura na kahiu dirisa niguo ngorire ni kwĩitĩte. Wanjiru atariirie ati abitha uyu akoretwo akomborete nyumba ino gwa kahinda ka mieri 3 no muthia wake kuonekana kwari muthu wa Jumatatu magikwira hindi iyo niguo erutire muoyo. Aikarite mieri 3 muno mieri 2 tondu okire mweri ugithira koguo ni mieri 2 na kindu. Munini wa Chifu itura-ini riria Kamukoji Kirugoya Julius Muriithi nekirite ndeto ino mukonde akiuga mathaini ma thainyanya ni wamenyithirio giko giki na agikinyia hau. Kwa maria ni Julius Muriithi Ngare assistant chief wa Kamukoji location era thiini wa Kirugoya location na kuri mathaa inyanya gukara late afternoon ni mburiirwo thimu na ndero kwina mundu eciuririe nyumba na ndakuthukanga
na ndakora nĩ makwĩra mũndũ ecurĩrie nyũmba na Mũrĩithia ugĩte mũtigaire arĩ mũabitha wa borithi ceceni-inĩ ya Kĩrũgũya ĩndĩ ndakoretwo agĩthiĩ wĩra gwa kahinda ka mĩeri 2 na njĩra ĩrĩ na kĩriga. Mũndũ ũyũ arakoretwo mũthigari aratachĩtwo aba Kĩrũgũya police station no nĩ arakoretwo arega wĩra kĩndũ ta mĩeri 2 ndaronekaga. Gĩkĩ kĩhanĩkĩte o rĩrĩ ciĩko cia kwĩruta muoyo ciongererekete na gĩkĩro kĩnene, andũ makĩhinyĩrĩrio kwaragia hĩndĩ ĩrĩa maragerera moritũ ma mũtũrĩre handũ ha kwĩyũraga. Ndĩrenda kũria anake kana andũ othe tafadhali mũndũ ndakajage na kathĩna karĩa nako ona kaba mũndũ akethaga mũrata wake kana amũkonainie nake ukamwĩra maũndũ arĩa wĩ namo. Maũndũ nĩ maingĩ mũno arĩa monekaga no ũngĩona mũndũ wa kwaria nake at least nĩ ũkũbũthabũthĩrwo nĩ mũrigo. Iko kwa watu hawa, especially not only young people but each and every person, ni kutoongea. Kama mtu akona shinda, shinda iko na kila mtu, hakuna mtu hana shinda, lakini ubaya ni mtu kuwa na shinda na ana kimya peke yake. Hiyo shinda inamuelekeza ya kujinyonga ama kujitoa uhai. Mwiri wa afitha ucio nĩ twarĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Kĩrũgũya. Policeman commit suicide na njĩra ya gwĩcuria na as we are speaking right now the body imechukuliwa na ni mama twara mosari. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV niĩ njĩtagwo Ng'endo wa Njogu. Haya, rĩu tũthiĩ na mbere riboti-inĩ ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na gwakĩrĩria ndĩrĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ kamĩtĩ ya mĩario ya igũrũ nĩ ĩthiĩte na mbere gatagatĩ ka thirikari ya Kenya Kwanza hamwe na Mohoro wa mũng'ethanĩro na ũrĩa ũtongoragio nĩ Raila Odinga. Anyiti itemi ngũrani mathiĩte na mbere na gũkinya mbere ya kamĩtĩ ĩno nĩguo gũkorwo makĩarĩra mĩtaratara ĩtiganĩte. Mũthenya wa ũmũthĩ Profesa Githu Muigai arĩ mbere ya kamĩtĩ ĩno nĩ areganire na njĩra nene kuongererwo gwa kaunti no iria kĩendekithia ikorwo ikĩnyihio arĩ hamwe na gũtigĩrĩra kana kwendekithia gũteanĩrio gwa gũthũrimwo kwa maumĩrĩra ma gĩthurano gũkũ na makamishona arĩa na arĩa makorirwo makĩeherania na gĩthurano kĩhĩtũku kĩa mwaka wa 2022 makiuga atĩ matiahithũkirie kana matiakorirwo matiahithũkirie gĩthurano kũrĩa President William Samoei Ruto akorirwo akĩanĩrĩrwo na ningĩ maumĩrĩra ma Form 34C no kana gũkĩrĩ ũguo nĩ atĩ nĩ kũrĩ na maũndũ ngũrani megũthiĩ na mbere na kwĩyũmbũria kumanagia na riboti ĩno ta ũrĩa Maina wa Mboce aratarĩria. We are privileged to be here, and we have confidence that we are speaking to the committee that will take some or a few of our recommendations for the benefit of reforming IEBC. It's like nothing or not everything was read through. We explained everything that we said, and after the Supreme Court gave its ruling, we said we abide by that because it is the apex court of our country. And as law-abiding citizens, we said, yes, we accept it. And from that day henceforth, the Cherera folk have never spoken until today. You find that there is that responsibility of the Commission and the Secretariat that are tend to work in conflict to one another. So, if you look at our history as a country, we have had conflict at the Commission between the Secretariat and the Commissioners. We have in case in 2013 of Hassan and Oswago. In 2017, we had the case of Wafula Chebukati and Ezra Shiromba that played in the... Seriously, we have had a litany of conflicts at IBC between the Commission and the Secretariat. The first one is the issue of political parties fund. As we all know, political parties fund is established in the Constitution, but the percentage of the political parties, 0.3%, is established at the political parties fund. Our proposal is that the 0.3% established under the Act should find its way into the Constitution to make sure that the political parties fund is reinforced in terms of how much money should come to political parties.
the Supreme Court said, yes, this is not good. This is not a hitch. This has gone beyond a hitch. I didn't agree with them then, but I respected that opinion and I obeyed it. And as the Attorney of the Republic, I went back and started arranging for a new election, which we did hold thereafter. About boundaries delimitation, I want to start by saying that my own personal view, which is not a view shared by many of my countrymen, is that we have too many people in Parliament. We have too many constituencies, so that we should be reducing constituencies, not increasing. We have too many counties. We should reduce counties, not increase counties. Makiuburia maria mariganeire makomishona aya na IBC medekithiria kamiti ino ati kwina uhotekeku Chebukati ni akorirwo akaiganira na maumirira ma mutongoria wa bururi kuonao ni meheranirwo na uigiririki wao wako mathori mona gushitara. Ngiribotera Muthingi TV ndi gukushikaro-ini cia Bomas mucini munene wa Nairobi riakwa ni Maina wa Mushe. Ngatho cia mwanya mundu gwitwo ti Maina wa Mushe ni undu wa riboti na makiria gukorwo rumaniri nayo kiuma-ini kiu yothe gikuretwo ana ndereti ikuretwo githi na mbere ni miario ya wiguono na kuria tugeterere kuona maciaro megukorwo ari ki nayo thirikari ya kaunti ya Bungoma riu nirikitie gutiniri igoti gicunji kia eka imwe ya mugunda niguo gutigirira ati ni mahota gwoka igoti ringi itemi-ini ria gutigirira ati ni makorwo makinyihanyihia macira maria magumire kaunti na njira nene ni wa Wambui yanatariria. Gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Lusaka niagite na giikaro na maafitha aria marugamiriire igoti ria Bungoma niguo kugia na mubango mwega wa gukuria igoti ria matura maria marigiceirie gicigo kiu. From the Judicial Service Commission, we are today as part of an exercise which we are carrying out to conduct court visits throughout the Republic. We are in two teams. One team is covering the western side and another covering the eastern side. The team today here is the one covering the western side. The purpose of the na mitaratara ya gutigirira aria mari na mateta ni mona kihoto kiao gwa kahinda karia kagiriire kuria thirikari ya kaunti yoheire igoti eka ya mugunda. The biggest challenge is the space. The court is housed in a very small. We cannot even be able to bring more judicial officers because even though there is need, because of the challenge of space, there's no room to expand. We cannot even build decent toilets because the parcel is quite small and quite congested. This morning we had a meeting with the governor. We expressed kungi nakwo hindi ya gukungwira muthenya wa gendi thi atongoria hamwe na ikaria kaunti ya Pokot ni moritie andiki a mohoro meherie mbica njuru maitho-ini ma Kenya megie kaunti okwaga ugitiri na uthii wa na mbere. Ukisikia saizi jina yetu ya West Pokot kwa media, kila kitu unasikika ni nini? John bunduki. Aikari a Pokot ni moritio mage na mubango wa kwonjorithia kaunti yo niguo kuhota kuguciriria agendi. Tukiangazia mambo ya tourism, lazima tuangalie 360. Tumefanya nini ili tukuhakikisha kwamba hii barabara ambayo tunasema ni tourism tumeweka foundation. Ngiribotera Muthingi TV ritwa ria wa Wambui. Thegio yuni ni ndo wa riboti yo na gitio kinene heru mwiroreri wa koto batwikirie ro ringi no ndugetikire uthire mitambo tugicokereria turode ukuri haro-ini uria maundu megukoro magifarita. Hihi ni ukoretwo ugithumburwo ni mwiri kana ugathenio ni murimu ta arthritis, gutengera gwa thakame, murimu wa cukari ona kana hihi kwaga hinya wa undurume, kuimba maguru na guturagwo ni mugongo, uritu mukiru, mwiri kunogerera na mirimu ingi miingi. Riu tiga kumaka ringi amu ithui AG Nutrition International Company ni turakurehera kihonia. Hamari twajitagwo Milka Jerry Wairungu
kuma kwa kambuni ya AG Nutrition de mutaramu wa mirire miega kuria kambuni yo ngoretwo ngiteithia andu kuringana na mathina mao ma mwiri ta murimu ta arthritis, murimu ta diabetes, murimu ta high blood pressure na mirimu ingi mingi. Ni ngoretwo ngiteithia andu through supplements citu iria ngoragwo nacio ngamateithiriria na ngamahe kihonia kia mathina maria menamo. Kwa uhoro makiria araniria na ithwe kuhitukira kifugu mugwanja kifugu imwe ithathatũ ithathatũ mũgwanja igĩrĩ kenda kenda na no tucerere wabici-inĩ citũ mwena wa Githurai 45 Mag Muguga wabici-inĩ ya Kayole ona kana Manyanja Business Center. AG Nutrition International Company, feel better, look better, live better. Vina ngatho cia mwanya ni gutihokera nitũcokereria ngatho cia mwanya itagwo studio. Haya tũgĩcokereria ngĩkũmenyithia ũrĩa bũrũri wa Kenya ũragĩthiĩ na mbere na kwĩriũnga rĩu tũkorwo tũkĩingĩra kũrĩ iharo-inĩ. Thirikari ya gĩbũrũri ministry ya mathako rĩu nĩ ĩtanyĩtwo gukorwo kana kũgũithia makĩria kana nĩ ĩtanyĩtwo kũgũithia makĩria kũrĩ timu cia icagi-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ mũkĩrithia taranda cia mbeũ njĩthĩ arĩa makoragwo marĩ mwena ũcio. Ngarangano cia Afrika ya ithũĩro Nyabara Jackson Saina nĩaugĩte atĩ thirikari nĩ ĩgũtigĩrĩra atĩ nĩ arutithania wĩra na mũingĩ oro hamwe na thirikari cia matũũra gũtigĩrĩra ũndũ ũyũ nĩ wakinyanĩra. Tutafanya mazoezi kwa bidii ili next tuende hata tushinde East Africa. Mazoezi watu tunafanya kila siku, so tutazidisha mazoezi. Wasasi wanang'ang'ana mpaka wananunulia players uniform. We don't have any support from outside. Sasa tunajitegemea, so I appeal to well wishers from all over. Watoto, when we have tournaments around, particularly those areas of Kapsabet, Mosoriot, because those people are organizing tournament all the time, but tuko na changamoto ya kuwapeleka hawa wanafunzi. Wakati ambapo tunaenda kukuza matalent, serikali kuu imetoa department ya talent hela, so ningeomba kwamba kuwa na pesa hela ambazo kama zile za emergencies za El Nino, kuna pesa za emergency sports, kwa sababu sports you cannot predict, kwa sababu Kenya tuko na raw talent ambayo imekufia chini, sio Nairobi peke yake, hata kule mashinani. Haya naguo kana nayo weekend no moko wa gũbutanyĩtwo kũnyitithio thingamwe na wathĩka gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kiambu na kũrĩa athaki matanyihĩire matanyĩtwo kũnyita itemi ngarangano-inĩ ici na iria irũgamĩrĩirwo nĩ bengi ya DTB Bank. Mũnene wa ũgũri kuma bengi-inĩ ĩno Kennedy Nyakomita nĩaugĩte atĩ marĩ na matanya manene ma andũ gũkorwo makĩyumĩria itemi-inĩ rĩa kuonekana kwĩrorera mũthako ũyũ wa golf ũndũ ũmwe na kuona atĩ nĩ mũthako ũĩkaine na njĩra nene na gũtigĩrĩra atĩ nĩ warehe andũ hamwe. Haya tũgĩe na mbere nĩ atĩ nakĩo kĩrabu kĩrĩa kĩambatanaga nĩ cia Division 1 kũrĩ mwena wa Dandora kana kĩa Dandora Youth FC
nĩ makoretwo rĩu makĩhũrwo njeki na kĩmanjĩka kĩa mbeca na nĩ thutha wa kwandĩkithia kandarathi na kambuni ya ndege gũkũ bũrũri-inĩ ya Skyward Express na kũrĩa mahĩtũkana makoretwo makĩheo mũigana wa ciringi mirioni 4.8. Kandarathi ĩno ĩgũkorwo ya handũ ha mĩaka 2 kũrĩa ĩrũgamĩrĩire kana ĩgũkorwo ĩkĩrũgamĩrĩra mabataro ma kĩrabu gĩkĩ. Having the renewal of the sponsorship, I think, is one of the greatest things for any club, not only for Dandora Youth, but any other club in the world. And of course, coming from Dandora, this is always a big thing because, of course, of the background of where we come from. So, of course, it will improve our facilities, it will improve, of course, our performance, and it's a joy every time I'm in this office. To whom elected. So it's not a pressure. For us, I think it's the best thing because we don't go for matches to lose. Of course, we go for win every time we show up. So I don't think it will bring any kind of pressure. Of course, from us or from the sponsorship, I don't think they put money where there's no value. You support a youth team. First of all, the first thing you do is you keep these young people busy. You keep them off the streets. If you don't keep these kids off the streets, you know the rate of crime will increase in the community. So that is just one of the advantages. Other than that, it is healthy also to play sports. Yeah, it nurtures kids. It makes them professional footballers. It makes them active, it keeps them healthy. Mbĩtĩka cia tennis nĩ makĩria cia andũ arĩa marĩ na mawathe rĩu nĩ ciambĩtie kana nĩ ciambĩtie gũkũ rĩu nĩ ikoretwo kĩambia gũkũ makĩmarĩra tigiti wa gũthaka mbĩtĩka-inĩ cia Olympics mwaka ũkĩte mwena wa Paris. Athaki 16 kuma bũrũri-inĩ wa Kenya, Tanzania, Rwanda, South Africa, Mali, Morocco hamwe na France nĩ magakorwo makĩhambata na mbĩtĩka-inĩ ici na iria icokereirie thutha wa miaka 3. Kwa juniors makubwa zaidi, sababu wao kulingana na vile walicheza na vile wamefunzwa na tournament ilikuwa ni ya kwanza hii na vile wameperform, wakirudi training kwa miezi mingine 4-5 hivi, kuna matumaini makubwa kwamba kwa ile BNP Paribas World Cup ya wheelchair tennis watakuweko ndani na watacheza vizuri. It's a good thing to bring back wheelchair tennis back to our country. We always say that this is the sport that will take us to the Paralympics. It has an easy path and so a goal, and we are glad that ITF awarded us these events. Natarajia kesho nitavuka ni proceed to semis, but haitakuwa rahisi. Matarajio yangu ni ushindi kama kawaida. Mtu akija katika competition huwa yatarajia kushinda. Haya, koroge kira gaturumo thengi muno mundu gwitwo ti the sport girl no uri tigagirira ati mohoro macio mathako ni makorwo magikinyirana na njira iria yagireire. Tukiugia ati undu wothe uri kianjiriria ni ukoragwo na mwisho na hau nini ho gukorwo ngikira gaturumo mohoro maitu ma muthenya wa mothe tucemania muthenya wa kiumia wona Ngai agitukinyaniria mwaro yo riu ndatigira mundu gwitwo ti Mwangi wa Murugi mena wa Mbui wa Njau na arĩa mekorwo riu magiguterefa ithanagia hindi ria Ngai agagituonithania ringi. Haya ni ngugutigana muhwa wakwa muthenya wa mothe na kaingĩ ni nyenda guikara ngikuririkanagia ati thimũ-inĩ yaku wape urore ni andu aigana me thimũ-inĩ yaku wacoka warikia gũta andũ acio we uri ungikorwo na thina kana hena andu 5 tu uri ungihurira thimu wina thina na metikire kukwira thimu matekwenda kurora ni thaa cigana na moke guguteithia. Ugikorwo wina andu acio 5 thimu-inĩ yaku we nduri na arata kiria wina kio yate wina andu aingi uwi nake mwandiki umwe wa mabuku witagwo NK Njiri agitwira ati ndukanetikire kumena mundu ni undu wa thina
amuthina nduturagwo na thina ndurimiri na ningi rushirwa mundu ukire moko-ini ma Ngai koguo niwe kana nukwega guikaraga wikaga wega kuna tuona weka wega niwe weika wona weka uru niwe weika Mwangi Paris gatho cia mwanya no ma director wako gatho cia mwanya kuri Muriithi kana Ali Taka Muriithi uri ukima thutha wa kindu gitagwo graphics out mwena timu yothe kinyandikitwo Mohoro aria matigirira undu no akorwo gikinyanira matongoretio ni mundu ugwitwo Tibashia mundu ugwitwo Shege ana kada egwitwo ti Julius. Asanteni sana Ngai wa mboya murathime timu yothe ya kuria ng'enda-ini cia ukinyaniria ona inywe ngatho cia mwanya na timu yothe ya kundu gwitagwo TX kana transmission cini mwiritu witagwo Wathika ngatho cia mwanya wona Ngai agitukinyaniria ni tucemanie muthenya wa Sunday thutha wa githomo gia kanitha niwe gogagithie kanitha ni andu akuria mwena wa ACK St. Peter's Karai nitucemanie tugaga mapema ndio best maida mothe tugicemania nawe na ujite Kariuki wa Nduati ni ngwitika mugo mucio witu na wakihumo gia gutherema ni gukwira ati guku ni kwa Muthingi TV. Shalom Ngai njega.